வெல்கம் டு Dhivys Techycom. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். We have discussed about introduction to 8051, features of 8051, block diagram of 8051, அது போக comparison between microprocessor and microcontrollers எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் 8051. So the main aim of Dhivys Techycom is to make you people remember about what you learn. So in that case, we have divided this architecture into three major categories with three different colors. One வந்து orange, இன்னொன்று வந்து blue, இன்னொன்று வந்து it is a combination between maroon and also with green. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி 8051 பின் டயக்ராம் பார்க்கும்போதே நான் சொல்லியிருக்கேன், நமக்கு மொத்தம் 4 போர்ட்ஸ் இருக்குது. போர்ட் 0, போர்ட் 1, போர்ட் 2 and port 3. இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ்க்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரௌன் அண்ட் க்ரீன் கனெக்ஷன் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆப்வியஸாக இட் வில் பி ரெப்ரசென்டிங் யுவர் போர்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வில் ஸ்டார்ட் வித் போர்ட் 0 அண்ட் போர்ட் 0 latch அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் தட். ஸோ போர்ட் 0 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னலான கனெக்ஷன்ஸ்க்காக இது போகிறதுனால இட் ஹேஸ் two things. ஒன்று வந்து அட்ரஸ் லைன் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் டேட்டா லைன்ஸ். செகண்ட் திங் எங்கேருந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, ஸோ போர்ட் 1 இஸ் ஹியர் அண்ட் போர்ட் 1 இஸ் பிலோ இட். ஓகே, போர்ட் 0 மேலே இருக்குது, போர்ட் 1 இங்கே இருக்குது, கீழே இருக்குது. ஐ ரிப்பீட் திஸ், போர்ட் 0 மேலே, போர்ட் 1 வந்து கீழே, ரைட்டுங்களா? போர்ட் 1 அண்ட் போர்ட் 2 ரெண்டுமே எதுக்காக அப்படின்னா இன்டர்னலுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் நாட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, இட் ஹேஸ் ஒன்லி த இன்டர்னல் மெமரி கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ வெரி சிம்பிள் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இன் கன்சர்ன் வித் யுவர் இன்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ் அலோன். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் இன்புட் அவுட்புட் ஆஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன், ரைட்? ஓகே, போர்ட் 3 அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், which we have discussed in the Pin diagram of 8051 as well. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி யூஸிங் இட் ஃபார் சீரியல் கனெக்ஷன்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் இன்டரப்ட்ஸ் அண்ட் டைமர்ஸ், ரீட் ரைட் பின்ஸ் எல்லாத்துக்காகவும் இந்த போர்ட் 3 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வி நீட் சம்திங் டு டிரைவ் தீஸ் போர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது வி டிமாண்ட் சம்திங் டு டிரைவ் திட். அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிரைவர்ஸ். போர்ட் 0 டிரைவர்ஸ், போர்ட் 1 டிரைவர்ஸ், போர்ட் 2 டிரைவர்ஸ் அண்ட் போர்ட் 3 டிரைவர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் வி வெரி ஸ்ட்ராங் அபவுட் வேர் இஸ் போர்ட் 0 and where is port 1 and where is port 2 and where is port 3. So that is the first step, right? So second type, right? Okay, ports இருக்கு, நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, but we demand some operations to be performed with this 8051. Either it can be in basic arithmetic operations or it can be any other logical operations, but எல்லாமே வந்து ஃபர்தர் நீங்கள் ஃபியூச்சர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போனாலும் வீல் டிபெண்ட் ஆன் தீஸ் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நீட் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸை வச்சு வி கோனா பெர்ஃபார்ம் சம் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ், கரெக்டுங்களா? அதுக்கு வி நீட் அ யூனிட் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ALU, which is a very very important part of this microcontroller, which is arithmetic and logical unit, which helps the user to perform arithmetic and logical operations, ரைட்டுங்களா? ஸோ இன்னொரு வந்து நம்ம இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக நம்ம 8086 பார்த்த மாதிரி we have A registers, we have B registers. நம்ம அங்கே 8086 நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா AX BX அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். பட் இங்கே அப்படி கிடையாது, AB தான். ஏன் ABயாக தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் 8051 இஸ் 8-bit. ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேர்டில் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருந்தால் போதும். ஸோ A and B registers இருக்கும். அது போக இந்த ஸ்டார் வந்து ஒரு 2 விஷயத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரவரி ரெஜிஸ்டர்ஸ். எதுக்காக இந்த டெம்பரவரி ரெஜிஸ்டர்ஸ்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் X1 and X2. இந்த X1 டேட்டாக்கும் ஐ டிமாண்ட் சம் ப்ரீ ப்ராசஸிங் கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா இட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் சம் பர்டிகுலர் வேல்யூ விச் ஷுட் நாட் பி அன் அக்யூமுலேட்டர் ஆர் சம் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வேர் ஐ கேன் டிமாண்ட் ஆன் சம் டெம்பரவரி ரெஜிஸ்டர்ஸ். அதுக்காக தான் இந்த டெம்பரவரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ கேன் ஸ்டோர் த டேட்டா அண்ட் தட்ஸ் பர்டிகுலர் temporary registers, which is not there in 8085 or 8086. Okay, temporary registers is a part of 8051 alone. Alright, so main registers enna accumulator, so which is indirectly to be the king of registers. Until and unless you demand some registers, the entire operation will be performed only with your accumulator. இது நமக்கு ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயம் தான். 8086 8085ல எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நான் ஒரு ரெஜிஸ்டரை சொல்லவே இல்லைனா that operation will be definitely performed with this accumulator. Indirectly it will be the king of registers, right? And நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி B வந்து it is the
one more register is B registers, right? So இது ரெண்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அக்யூமுலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா மெயினாக நம்ம பண்ணலாம். இங்கே வந்து ஆட் ஆப்ரேஷன்ஸ், சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அக்யூமுலேட்டரை வச்சே பண்ணிவிடுவோம். இட் டஸ் நாட் டிமாண்ட் ஆன் 2 registers, சரிங்களா? பட் பி ரெஜிஸ்டர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் பர்பஸ் அலோன், அதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம பி ரெஜிஸ்டர் நம்ம போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். while writing ALPs, I'll tell you what exactly this A and B registers is all about, and you can get a clear idea on while explaining this ALPs, right? So the next one is about PSW, which is program status word, which we'll be discussing in the next video in very short. And next one is stack pointers. Stack pointers உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், it is concerned only with the internal operations alone, and DPTR is for external operations. See, one important features of 8051 is supports for external connections. So external operationsக்கு எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஒரு டிவைஸ் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவோ இல்லை எக்ஸ்டர்னல் மெமரி லொகேஷன்ஸ் இது கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த 8051 வந்து நமக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. So in that concern, I need some registers to communicate with that particular external part, external connections. So அதுக்கு அந்த மாதிரி சென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா வந்து DPTR, which is data pointer, which will be very 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 useful for communication between the external devices which is connected, right? So that's it. So data pointers பார்த்தாச்சு. buffer, and buffer is for transmitting and receiver operations நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. And we have the program counters, and we have program counters incrementer, and we have program address registers, right? இது போக we'll be discussing on the program status word in the next video. And இங்கே எவ்வளோ RAM இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 128 RAM and ROM, right? So we'll have an 128 RAM we have, right? அதுதான் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் இந்த எல்லா போர்ட்ஸுமே நம்ம போட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் வந்து நான் ரீசெட் பண்ணிட்டேன் உன்னோட கிட்ட வந்து ரீசெட் அப்படின்னா இட் வில் பி ரெடி ஃபார் த external connections until and unless it will be working only on your internal operation. ஸோ என்ன மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோட கிட்ட வந்து நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா then it will be operating with the external devices which you have connected, right? So this is all about the architecture, right? It will be very simple for you. And one more thing which I missed is SFR, which is very nearer to ALU. SFR is special function registers, where we'll be discussing on the control registers like IP, TE, TMOD, TCON, SCON, PCON. இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். I'll be discussing it in the next video, so that it will be very clear on that. So next video la we'll be discussing on the program status words, and we'll be discussing on this control registers as well. So as I've already mentioned, the next topic is on the program status word and control register. So until, stay tuned with Dhivys Techycom. Hope this video will be useful for you. Thank you.